Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Fulbaana 5 bara 2016 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya har'aaf qindeeffanne qabannee dhiyaanneerra. Duraan dursa oduutu dhiyaata. Ittaansee qophii Hundee fi Oromia Insight isiniif dhiyeessina. Kan isin keessummeessu lalisee odaa jootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisaa annaa basaawaq jiraati. Manni hidhaa Qilintoo erga gubatee asitti namoota balaa kanaan dhuman adda baasuun hagammaatti akka hin danda'amne beekame. Mootummaan Itoophiyaa karaa miidiyaa isaatiin namni du'uu fi manni gubachuu himuurraan alatti namni meeqa akka miidhamee fi balaan kun maalirraa akka ka'e waan dubbatin qabu. Odeessi keessarraa nu ga'e akka ibsutti hidhamtoonni Qilintoo jiran bakka adda addaatti geeffamanii jiru. Haa ta'uti haga yoonaatti maatiin hidhamtooti heessa akka jiran beekanii jiran. Kanneen du'anis ta'e kanneen jiran beekuun hin danda'amne. Haala kanarratti mootummaan yeroo ammaa namni akka naannoo sanatti hin siqne dhoowwaa kan jiru yoo ta'u, walumaa galatti namni gara 100 ol ta'u akka dhume himamaa jira. Haa ta'uti odeessa kana wanti mirkaneessu tokkollee hin argamne. Gama biraatiin maatiin hidhamtootaa olii gad deemanii barbaacha isaaniitti fufanii jiran. Odeessi nu ga'aa jiru akka ibsutti maatiin hidhamtootaa garii Zuwaa yoo deeman gariin immoo Shawaaroobitti akkasumas manneen yaala adda addaarra deemanii barbaachaa jiru. Garuu bakka ga'an hundatti ifatamuu malee kan sirnaan isaan keessummeessu akka hin argamne dubbachaa jiran. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaattis hidhamtoota haala akkasiin ajjeesaa turuunsa akka yaadatamu. Haaluma wal fakkaatu manidhaa Qaallitti keessatti hidhamtoota 2 ajjeesuunsaa dhaga'amee jira. Ragaan hidhama hospitaala Xurunash Beejingirraa argame akka ibsutti kan ajjeefaman keessaa tokko Darajaa Shannaafi nama jedhamu. Kan ajjeefame namni biraa immoo eenyu akka ta'e kan hin beekamne yoo ta'u, sababni itti ajjeefame rasaasaan rukutamee dhiigni hedduu dhangala'uun akka ta'e hubatameera. Haala wal fakkaatu manidhaa Dabra Taaboor keessattis balaan ibiddaa hidhamtoota akka miidhe dhaga'amee jira. Hidhamtoota balaa kanarraa ba'uudhaaf fiigaa turanirratti immoo waraanna gaazii naannoo sana marsee jiru dhukaasatti banuun namoota hedduu akka ajjeese hubachuun danda'ameera. Hagammaatti hidhamtoonni hagam akka dhuman wanti beekameen jiru. Haala kanaan kan wal qabate addi bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa kan fincila xumura gabrummaa waliigalaa akka qabsiifamu waamicha dhiyeesse. Mootummaa wayyaanee guutummaatti buqqisuuf uummati marti qabsoo bilisummaa waliigalaaf gamtaan akka ka'u hubachiiseera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa dhumaatii manidhaa Qaallitti irratti ga'e wal qabsiisee baase keessatti miidhaa kana fakkaatu hidhamtoota kumootaan lakkaa'aman kan eegumsa akkaan jabaa jala jiran mudachuu isaatiin gaddaa fi aariin kan itti dhaga'ame ta'uu hubachiisee jira. Miidhaa dhaqqabe kanaaf immoo mootummaa wayyaanee itti gaafatama jalaa kan baane hubachiiseera. Abaawwan itti dabaluunis maatii firoottan hidhamtoota mana hidhaa Qilintoo keessatti haalamaa kana mudatanii akkasumas uummata bal'oo Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo biroo waliin gadda ulfaataa kana kan qooddatu ta'uusaa ibseera. Maayirrattis ajjeechaaf gidiraa suukanneessaa maddisaa imaammata diinummaa murna TPLF ta'e kana bifa garaagaraatiin buqqisuudhaaf ilmaan Oromoos ta'e ilmaan uummattoota cunqurfamoo biroo gamtaadhaan fincila xumura gabrummaa galmaan ga'uuf akka socho'an hubachiiseera. Kanaaf ummatooti marti qabsoo waliigalaa daran finiinsuun wareegama feesisu hunda baasanii sochii qabsoo bilisummaa kan waliigalaatti bifa hundaan gumaachuudhaan sirna gabrummaatti xumura akka godhan gadi jabeessee yaamicha dhiyeesseera. Haala kaaniin mootummaa wayyaaneef lukkeeshii Oppiidoo yeroo ammaa kana dargaggoota ofitti qabuudhaaf Oromiyaa keessatti walgahii daangaa hin qabne gaggeessaa jirti. Yeroo ammaa kana keessatti aanaalee garaagaraa manneen barnoota yuunivarsiitii adda addaa keessatti barattoota walitti qabuudhaan imaammata hojii fi bulchiinsaa jettee odeessaa jirti. Haa ta'uti dargaggoonni achirratti hirmaatan durgoo ni fudhanna garuu qabsoo bilisummaarraa hin deebinu jechuudhaan dhaadachaa jiran. Gama kaaniin Oromiyaa keessatti bajeti baranaa hedduu hir'achaa akka jiru beekameera. Bajeti ramadame harki caalaan agaaziif kan ba'e waan ta'eef gariin immoo bara darbe bajeta baranaarraa waan liqeeffataniif yeroo ammaa kana waan ittiin hojjetan dhabanii rakkachuutti akka jiran odeessi nu ga'e hubachiiseera.
mootummaa wayyaanee Oromiyaa keessatti waraanaaf humna tikaatiif bajeta olaanaa ramade bajeta kana immoo mootummaa naannoo Oromiyaa akka baasu gochuudhaan sochiin hundi gara waraanaatti akka xiyyeeffatu taasisee jira. Ergamaa wayyaanee kan ta'e Muktaar Kadir yeroo ammaa Oromiyaa keessa socho'ee uummata tasgabbeessuuf hojjechaa akka jiru beekame. Gidduu darbee magaalaa Jimmaaf naannoo sana socho'aa kan ture wayita ta'u magaalaa Sarbootti diddaan guddaan mudatee ture. Guyyaarraa immoo odeessinu ga'e akka hubachiisetti magaalaa Ambootti bulchitoota kaabinootaa fi kaadiroota akkasumas jaarsolee isaaniif ergama walitti qabee haasaa akka jiru beekameera. Uummatii fi dabballoon OPDO ciccimoon immoo gaaffii adda addaatti kaasanii mataa dhukkubbiitti ta'e akka jiru beekameera. Dhumarrattis maanguddoon sabboonaa Oromoo magaalaa Baabbicha Aanaa Callee godina Shawaa Lixaa keessa jiraatan obbo Dhaabasaa Galataa jedhaman guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Namni kun bara mootummaa ce'umsaarraa kaasanii qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa baasaa akka turan beekameera. Yeroo adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo qubsiisuudhaan ga'ee olaanaa baasaa akka turanii fi qabsoo diddaa gabrummaa keessattis barattootaa fi uummata Oromoo gorsuudhaan hojii boonsaa hojjechaa akka turan beekameera. Obbo Dhaabasaan lubbuun darbanis hojiin isaanii boonsaan uummata magaalaa Baabbichaaf naannoo sana akkasumas seenaa galmee qabsaa'ota Oromoo keessatti bara baraan akka waaru odeessinu ga'ee hubachiiseera. Maatii isaaniitiif jajjabina hawwinaa oduu isaati kanaaf qabnus kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannuu tura. Qophii Hundee. Torbee lamatti guyyaa tokko gaafa wixataa yookaan dafinoo ka dhiyaatu kun qophii Hundeeti. Qophii har'aa kana keessatti waa'ee guddifachaa irratti kan xiyyeeffatu warras qabannee dhiyaannu. As keessatti guddifachaa inni jedhu maalidha? Eenyu guddifataa galaa? Eenyu guddifachaa fudhataa? Mirgaaf dirqama inni qabu maalinni? Dhalli Oromoo tokko dhalatee hamma gaafa yuuba ta'utti sadarkaa inni keessa darbu maal jedhama? Dirqamaaf ga'ee maal qaba ka jedhu. Kan yeessuu jalqabne itti fufneetu ammas dhiyaata jechuudha. Keessummaan keenya immoo hayyuu argaa dhageettii kanaan dura nufaana turan obbo Lammii Shunaati Minisoota Ameerikaa irraati. Maarreen ga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya obbo Lammii guddaa galatooma har'as mee itti fufna. Mee yoom jalqabe laata guddifachaan kun obbo Lammii otoo sarraa kaane har'aaf? Dubbiin hiikkaa qaba. Hiikkaan barnoota qaba jedhan. Kanaaf dubbiin kun ilaalamu barri isaallee fagoo yoo haa ta'u malee raabni gadaa gara naannoo 32 ga'anii fuudhan ilma duraa dhala duraa ummuu isaan godhatan dhalli kun guddifachuudha maaliif dirqama bulchiinsa caayaa gadaa borii irratti jarri kun abbaas ta'e haati dirqamarra jiru jedhu warri argaa dhageettii dirqamarra waan jiraniif ilmi dhalate kun hamma jarri kun dirqama ittiin bor biyya bushan kana fixanitti guddifachaa geessamee kennama. Warra kunuunsi qabsaa'ammayye kunuula waldaa daa'immanii jedhamee beekamu kana waliin wal fakkaata. Akka seera amma United Nation UNICEFin godhu kana wajjin wal fakkaata malee isaanis egaa wal fakkaatamuun jedhu waldaa daa'immanii akka waldaa daa'immaniitti warri dandeettii daa'imman guddisanii warri qaban keessumaa Oromoo keessa gosni maata jedhamu daa'ima guddisuuf dandeettii fi beekumsaaf qaroomina guddaa qabamu jedhee barsiisa argaa dhageettii. Jarri kun muraabummaarra turan hamma dhaqan dhalli isaanii inni dura guddifachaa kana dhaqee daa'imni kun amma abbaan deebi'ee dhufe aangoo qabatutti isaan biratti guddate warra guddisuu sana bira erga ture booda abbaan dhufe aangoo baallii fudhatu mucaa kanas itti kennu maaliif gadaan dura dabballee guddisuutti kaa'achaadha. Yuumni ittaanu immoo gaammee guddisaa jira. Yuumni sadaffaan immoo kuusa duugaa jira. Inni arfaffaa immoo abbaadhuma gadaa kana to'ataa jira jechaadha. Kanaaf dhufee dabballee sana amma dabballee guddisuuf mucaasaa sana waldaa daa'imman kana biraa fudhataa guddifachaan akka dhageenyetti achirraa ka'egaa. Waan guddifachaan nama rakkate qofaaf otoo hin taane nama guddina biyyaaf hojjechaa jiru warra raabaarraa ijoollee raabaarraa fuudhanii guddisuutti ka'anii jedhu. Akka jettanitti fuudhaa fi heerumni illee kan hayyamamuu gulantaa qaba kan jedhu fakkaata haasaa keessanirraa. Akka aadaa Oromootti namni tokko kan mucaa fuudhuu danda'u yookaan intalli illee kan heerumuu dandeessu daangaan umurii jira yoo ta'e maaliif? Akka gadaatti hin jira. Akka gadaatti akka inni jiru kunooti. Gadaan keessumaa akka barnoota argaa dhageettii irraa qabutti warra dhiiraa kanaaf warra adulaa gadaa ta'an
Fakkeenyaaf gaafa gaammee gaafa jila boodiyyaa jechaadha. Gaafa ganna 16 abbaan gadaa ta'a gaafa waggaa 24 har'aa jedhame gurbaan har'a muudamu gaafa jila boodiyyaa gadaaf qophaa'utti ka'urraa kaasee aduloonni 6 warri aangoo qabachuuf deemaa jiran kun hamma ganna 32 isaaniitti hin fuudhaniidha gadaan. Maaliif dirqama adda addaarratti bobba'anii jiru barnoota biyya bushan kana ijaa barataa jiraniif jireenya maatii qe'ee fi jireenya borii kana waliin gaggeessuuf waan hin dandeenyeef amma gaafasitti hin fuudhanii yeroo baaliban kana ga'anii fuudhan immoo abbaan gadaa sun fuudhaa jedhee warra adulaa sanatti himu lubni isaanii baay'een isaallee gaafas fuudhaa jiru malee ittiin daangessine amma erga fuudhaaf ga'e kaasee gadaan jalaa hin daangessine warra adulaaf dorgaman warra adulaaf fiigan warra biyya bushuuf deemaniif garuu itti godhee gaafa waggaa 32 booda akka isaan fuudhan godheera jechaadha. Gaafas adulaan fiitee fuudhaa jedhee labsa warri isa eeggatee ture lubni ganna 8 abbaa gadaa kana duukaa socho'aa ture hundumtuu bara sana keessa hin fuudhaa jedhu. Akka dhaggeeffattoota keenyaaf ifa ta'utti gulantaa hawaasummaa ilmi Oromoo tokko yookaan intalli Oromoo tokko gaafa dhalatte irraa kaastee hanga umurii gadaa ga'uu danda'utti dhiiraaf 40tti gadooma jettanii jirtanii. Gulantaa meeqa darba? Gulantaa sana keessatti immoo maali kan godhamuu qabu kan dirqama hoo qabaatan yoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitanii obbolan. Dhalataan Oromoo tokko guddatee guutuu Oromoo ta'uuf erga dhalatee kaasee waan inni baratuu fi waan inni godhee guddatus gulantaa 5 hin beekaani. Akkan argaa dhageettii irraa qabutti. Kunis maal jedhama? Hokkoo 5 jedhamu. Hawwal irraa hin cinne. Hawwal qabatee deemu waan 5tu wal duukaa jira jedhu warra argaa dhageettii. Kunis maal? Tokko namni dhalate tokko afaan barata. Afaan waaqni ganama kenneefi han ittiin bor walii galu, han ittiin waliin jiraatu hin barata. Mallattoo sabummaasaa eenyummaasaa abbaan uuma ganama kenneef jechaadha. Ittaanee 2 aadaaf seera barata. Gadaa keessatti Oromoo keessatti aadaaf seerri barbaachisaadha. Aadaan hin dubbata, seerri waan jallate qaba. Wal duukaa lakkaa'amu isaan kun aadaaf seerri lammaffaarra jiru jechaadha. 3ffaa amantee barsiisa. Namuu dhalatee namni abbaa uumaa jalatti bulu amantee isaa waaqa isaa baruu waan qabuuf amantee barsiisaa jechaadha. 4ffaa seenaa barsiisa. Biyyi tokko akka biyya qabu akka seenaa qabu waan kaleessa keessa dabarse mootummaa kaleessa qabeenya kaleessa biyya kaleessa daangaa inni qabu gara jireenya isaa keessatti maal saba isaaf lammii isaaf hojjetee akka dabarse biyyi sun maal akka fakkaatu han dubbisu gadaan waa'ee seenaa barsiisaa jechaadha. 5ffaarratti tartiiba kanaan ol himni hunda keessatti akka buluuf mirga isaa barsiisa. Mirga dhalli namaa tokko biyya isaa keessatti mirga akkamii akka qabu akkamitti akka jiraatu hoo jiraate maal gochuu akka qabu ofiisaa mirga maalii biyyaaf akka eegu biyyi mirga nama tokkoof akka maal eegu waan 5 kana walitti barsiisaa jedhe. Kana barsiisee namni kana guutee guddate guutuu Oromoo ta'a. Yeroo guddisan kana gaa laguusa safuusa seedaa fi saalaa tokko akka inni eeggate daangaa waaqaa daangaa namaa otoo hin cabsin nam tokko akkamitti akka guutuu namaa ta'e jiraatee guddatu barsiisaa jechaadha. Kanaaf ijoolleen dabballummaarraa kaastee hamma gaafa dhaqxee gadaa qabattuutti barnoota kana keessa hulluuqtee dhaqxee aangoo gadaa qabattee guddattee guddifachuun immoo mararsiifachuuf kunuunfachuu fi lammii ofii taasisuu guddisuudhaaf kanadha jedhama. Ijoollee dubaraa isaa taatu dhiiraa amma ganna 8 gahanitti dirqama naannootti hojii dalagan jabboota tiksuuf akkasii qabaatu. Inni gara umuriinsaa 32 jala gahe immoo kan inni godhu maal dalagaa achitti maaliif gara gadaatti dhiyaataa jira waan ta'eef mee ilmaan sun maqaan isaanii maal jedhamu maal dalagu waggaa umuriin ol ba'u sana maaliif of qopheessu? Gaariidha. Kunooti amma daa'imni ganna tokko amma ganna 8 gidduu jirtu dabballeen amma sagaleen haadhaa waamtee dhageessisuu dandeessu irratti fagaattee deemuu hin dandeenye. Allaguushee warri eeggataniif sabni naannoo eeggatuuf haatiif abbaan eeggatuuf waan dabaa waan hamaa han ijoollee kanatti biratti hin dubbanne waan gurraan
waan afaaniin dubbatanidha. Waan afaaniin dubbataniif waan gurraan ijoolleen dhageessu kanarraa uf qusatanii akka ijoolleen kun hamaan dhageenye, akka ijoolleen kun hamaan dubbanne, akka ijoolleen kun waan gadheen dhageenyeef laguu ijoollee kanaa eeggatanii guddisu daa'imni kun hanga sagaleen haadha waan ta'e qabsiisuu dandeessu fagaatti kan hin deemne. Gaamme. Marii keenya kana hin xumuramne kutaa ittaanu immoo torbee lamaan kana qabannee deebina waan nu caqastaniif horaa bulaa an dassoo dulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I will present to you Oromo protest on TRT World on Newsmaker. TRT is a Turkish radio and television corporation. Mounting protests met with a violent crackdown by the government. In this edition of the Newsmakers, we're focusing on Ethiopia, where the Oromo people are calling for more rights after decades of marginalization. Hello and welcome to the Newsmakers with me, Imran Garza. By many measures, Ethiopia is an African success story. It has one of the fastest growing economies in the world. But behind the economic boom is growing political and social unrest. This picture of the Ethiopian marathon runner Fiesa Lilesa at the Rio Olympics helped to draw global attention to the plight of Ethiopia's Oromo people. The country's biggest ethnic group says it has long faced discrimination and marginalization at the hands of the ruling elites. Lilesa's crossed wrists are the symbol of the Oromo protest movement, which has been growing for the last 10 months. And the government's response has been increasingly violent, with reports of hundreds killed and thousands arrested. Today's Newsmaker is the Ethiopian protests, as we assess what they mean for the country and ask how the international community should respond. Months of anti-government protests, a wave of unprecedented dissent. Crossed arms have become the symbol of the fight of the Oromo people. Put onto an international podium by marathon runner Fiesa Lilesa, a sign of solidarity as he crossed the finish line to win silver in Rio. And replicated by another Ethiopian runner at a marathon in Canada this weekend. Despite assurances from the Ethiopian government, Lilesa has not returned home, fearing for his safety amid accusations of a brutal government crackdown. It began in November, Oromos protesting against a master plan to change the municipal boundaries of the capital to expand further in Oromia and develop their farmland. Activists say their peaceful protests were turned ugly by security forces. Most of this demonstration were made by excessive use of force. The situation in Ethiopia is a human rights crisis and we need to act. Rights groups say around 500 people have been killed and tens of thousands arrested. The government disputes this and says the situation is under control. And although it has cancelled its development plan, protests have continued and also spread into the neighbouring Amhara region, exposing wider accusations of ethnic marginalisation and government oppression. These are the biggest anti-government demonstrations in Ethiopia in decades, and at the centre are the Oromos and Amharas, the country's two biggest ethnic groups. But it's the Tigray who make up just 6% of the population that dominate politically. The Tigrayan People's Liberation Front led the Rebel Alliance, which overthrew the communist-backed military regime in 1991.
It then founded the ruling coalition. But the Oromos have long complained that they don't have proper political representation and that power and wealth is disproportionately distributed among the Tigray elite, while the Amharas, who dominated Ethiopia before 1991, have been protesting against the control of a district they believe they have rights to. If these protests continue to escalate, will this anti-Tigray sentiment also grow, putting Ethiopia at risk of sliding into ethnic unrest? Yvette McCullough, The Newsmakers. Well, joining me now from Michigan in the United States is Ezekiel Gebisa. He's a professor of history at Kettering University. And I'm also joined from Washington, D.C. by Bronwyn Bruton. She's the Deputy Director of the Africa Center at the Atlantic Council. Thanks so much, both of you, for joining us. Mr. Gebisa, let me start with you. This was seemingly triggered by that Addis Ababa expansion plan that might have displaced Oromo farmers and so on. But was that just the final straw for many people? Absolutely. It was just the trigger for the widespread unrest that started in November 2015 and has continued to this day. But that was just a microcosm of what was going on around the country in terms of the government deciding to implement development projects that it decides is good for the country and for the people, but without really enough compensation and taking care of the livelihood of the people who are going to lose their land and their livelihood and the means to survive. So it's been going around the country, particularly in the Oromia region. A lot of people in the east, in the west, in many parts of the country have lost their land without any recourse to their livelihood. The government simply decided that this is what the development state is supposed to do, defined the country's development and growth simply in terms of numerical growth, aggregate growth, and what that development project was going to do on the lives of the people was not a consideration. The constitutional rights of people, the economic rights of people, the security rights of people were not taken into account. So the master plan was just one among many, many abuses of power and violations of human rights. So it is, of course, the trigger, not the structural reason for the protests that have now engulfed the country for almost a year now. Right. Bronwyn, looking from the outside in, many people look at the Horn of Africa and go, Somalia is troubled, Eritrea is very troubled and a very repressive country. Hey, here's this country, Ethiopia. It's stable, it's growing, nothing to worry about here. With that in mind, how important was the symbolism of that brave act by Feyisa Lilesa at the Rio Olympics, which I guess brought this to everybody's attention? It was a tremendously heroic act on his part, and a very important one. You've mentioned just now that Eritrea is a very repressive country, but in my experience in both of those nations, my strong opinion is that Ethiopia is just as repressive. And while Eritrea has a reputation for being a gulag of some sort, Ethiopia seems to be lauded by all sides as a developmental and democratic even success story. The reality is that the Ethiopian government has imprisoned many thousands of people, many of them as terrorists. And when I say terrorist, I think that's almost Ethiopian for journalist or political opposition leader, because all of these people who have been trying very hard to institute peaceful reforms in Ethiopia have in fact been called terrorists and imprisoned and locked away from their families, in many cases incommunicado. And that's simply the reality of the Ethiopian experience for many people. Ezekiel, I get that there's an argument that the government might be perhaps bulldozing its way to economic prosperity over, say, the lives of ordinary Ethiopians. But is it clear that the central government is specifically targeting specific ethnic groups like the Oromo people? This has been the story of the Oromo people in Ethiopia. This is not the first government to marginalize the Oromo people. This has always been the case since the Oromo land was incorporated to the Ethiopian Empire. Because probably of the demographic weight or the numerical strength of the Oromos, they've always been marginalized
from participating in the political life of the country and participating in the economic life. The surprising thing about the Oromia region is that much of Ethiopia's agricultural, economic, and every power comes from the Oromia region. But the people of Oromia are not participating in the political, economic, and cultural life of the people. This government seems to have found a solution to the nationalities and economic problems of the country by instituting a federal type of government and constitutional rule. But this was never implemented. The government ruled through the party structure since 1991, but since 2005, after the declaration of the developmental state, nothing else mattered to this government except the political power that they have taken over by force. In fact, the government doesn't make any bones about it, that they say that we have won this election power, and only power can remove us from here. Right. That they have said that many times. So it's not that the government is kind of saying we're democratic on the one hand or we're not. It's the developmental state. Nothing else mattered. But the problem is that the benefits of this developmental growth, the economic growth that you've been talking about, was not broadly shared. It simply concentrated economic power in the hands of a Tigrayan elite, and therefore political power also in the hands of the Tigrayan elite, to the exclusion of many Ethiopians in the country. And that's the structural problem, that power is not shared, economic benefit is not shared. The Oromo have always been targeted, and that is exactly what they have done this time as well. Bronwyn, there's a thought, I'm looking at some reading here, there's a thought that Haile Mariam Desalegn, the Prime Minister, is less ruthless than his predecessor Meles Zenawi, the late Meles Zenawi. Does that perhaps give more space for the protesters, and is that maybe more encouraging that the peaceful protests won't be cracked down with the same sort of harshness that we saw in 2005, and that there might be a silver lining here? The protesters have been viciously cracked down on. 400 people have been gunned down in the streets. Over 10,000 students have been arrested. Many waves of protesters before these protests began have been locked up incommunicado in jail. So the response of the current regime under Haile Mariam Desalegn has been intolerably violent. Moreover, I think it's widely understood that Desalegn does not have anywhere near the authority of the previous Prime Minister, Meles Zenawi. He is, I think many people consider him to be a fig leaf. He's a member of a southern ethnic minority group, but the general consensus is that he is controlled by Tigrayan elites who are acting behind the scenes. So no, I don't think that there's any hope at all for change that would be led by this particular Prime Minister. I think the government has been cavalier, right, and in particular is failing to take immediate actions that it could take to make the situation better. In particular, I would say that they could release a man named Bekele Gerba, who is an Oromo citizen and a professor who is known for his commitment to peaceful views. He's an important leader, but he's been locked up. And he's one of the many people who could be leading a peaceful dialogue and making inroads to peaceful progress, who's been kept out of the discussion. Let me get a final comment from you, Bronwyn. You're in Washington. Ethiopia is an ally of the United States and the other big players in the world. Ethiopia is seen through that sort of geopolitical lens. It's seen as a good guy on the international scene. Should Washington and other major Western democracies be condemning this? Yes, Washington is absolutely complicit in the events in Ethiopia. Washington has bolstered this regime and has supported this regime with billions of dollars of development assistance, with military assistance, with training, largely because Ethiopia is participating in the peacekeeping mission in Somalia. Washington has bought and paid for this problem in Ethiopia, and it has consistently failed to require Ethiopia to exercise even minimally democratic standards in the country. Okay. I think Washington is unfortunately going to get what it deserves as a result of this. But I think most important is the point that your other guest was emphasizing, which is that
Washington and other nations need to be pushing the Ethiopian government publicly and vocally to change their actions and to change their course of action. Otherwise, it really will be too late, and the result could be a horrifically violent change of power in Ethiopia that no one, including the protesters, want to see. Okay, unfortunately, we are out of time. Bronwyn and Ezekiel, thank you very much for joining us. It's been good to get your thoughts.